Rachel, so you had a good day today. What did you have any plans? You did anything for the birthday boy? We had a special lunch with him around village market. So I think amechoka. So keki tunakata hapa, tuko na keki tatu, and hizi keki tatu zimetoka hapa TikTok, and we say thank you for everyone who make Otuoma happy today. At least leo ame enjoy his day. You know, leo ndio siku yake yenye amezaliwa, so nilikuwa nataka aanze na good vibes, yani happiness. Yeah. Well, I tell you what, Otuoma, again, a very happy birthday to you. And I mean that. So Rachel, jani imekuwa nzito kidogo, right? Yes. So how did it start? Ilianzaje yani? So you met Otuoma and you started relating. He was a footballer. Then what happened, Rachel? Okay. I met Otuoma around 2014. 2014, I think 31st of 2013, when tulikuwa tunaingia new year 2014. That's why naisemanga tulimit 2014. 2014 was our journey ya kujuana, but late 2014 I got engaged place yangu ya job, and it was a very, very nice feeling, and I was happy that I'm Miss Munyau, I can see you. Okay, tulimit hapo around 2014, tukadate 2014, and ikiisha ndio nilikuwa engaged. I think tuliplan our wedding for a short time, because I think that was on December, and May ndio tulifanya harusi yetu May 2nd. Initially our wedding igefa ikue April 23rd, today, like on his birthday, but haigeweza. The team alikuwa nachezea requested us we push the wedding because that Saturday walikuwa na game, and walikuwa nataka Otuoma acheze, and other players wenye walikuwa nasimamia pia wacheze. So our journey started there. Tukaoana 2015. Tukafika hapa, but kuna ups and downs. Yes. I know so many people will ask about from 2015 to today. That is, we are celebrating 8 years of marriage. Wow. Yeah. Well, congratulations on that. That's huge. 8 years together. That's amazing, especially in current system where marriage is can be difficult. So congratulations to you, Rachel. So when did Otuoma start getting ill? 2020. And what happened, Rachel? It started like a joke. I can't really say ati ilianza like ni kitu najua. Ilianza kama joke. Mpaka sahi hata sisi si ujiuliza ilianza aje mpaka tukafika hapa. Okay, ilianza 2020. Ni kama sauti inaisha, ni kama mtu anashikwa na flu. Saa zingine nilikuwa namwambia, hii homa itakushika na sauti yako itaisha. Ebu anza kumeza hizi dawa za flu, unaona? And I ask my brother is a doctor. Nikampigia, nikamuelezea vile Otuoma yuko, sauti yake. Akaniambia tu tumpatie like flu ama tumpime COVID, because that time COVID ilikuwa sana. So but iliendelea hiyo 2020 yote. So 2021 tukiingia ndio tuka realize this thing is serious. Unaona?
sauti inaenda tu, hairudi sawa, but inazidi kienda cause some words sikuwa namsikia. So from there ndo tukaenda Kenyatta tukafanyiwa tukaenda ENT wakatufanyia some test, but wakasema tuende tuone neurologist. That was 2021 March. We were booked Kenyatta around December. Sa hiyo March lakini tulibukiwa December. So atugengoja, mi sigengoja mpaka December ndio nione neurologist. So nikaanza kuuliza the best neurologist in Kenya, nataka kujua niko na mgonjwa, but sikusema aswa if Otuoma ndio mgonjwa. That is March. So on his birthday ndio nikamwish, that is 2021, nikamwish birthday, but nili highlight ugonjwa yake public on my Facebook, but hapo ndio bloggers wakachukua, zinawa sportsmen wakachukua, wakaandika Otuoma ni mgonjwa, wakanitafuta, wanataka kujua mchezaji ni mgonjwa aje, sijaisema. Okay, sikuwahi sema because nilikuwa nafikiria ni ile ugonjwa ya kawaida yenye your hubby can be sick, then umpeleke hospitali, arudi akue tu sawa, but ilipita, ilinishinda hiyo. So when I highlighted ni mgonjwa, so many people walikuwa wanataka kujua Otuoma mbona nini yake, speech yake imeenda. Yes. So hapo ndio everything ikakuwa public because Otuoma is someone public. Yes, because he's a footballer, isn't it? But Yes. just to go back. So when he started getting ill, ambazo kwa mgonjwa yani, ni sauti tu. Physically, you were still okay at that time. Yes. Right. He was still going for training, ile team alikuwa. Yes. And hata hiyo team ili realize Otuoma hayuko sawa, vile running yake haiko sawa, hayuko strong. So walimpatia ile sick off. Yes. Aende OC, then arudi kama amepona. Unaona? That's why wakasema Otuoma akue nje kwanza ndio as in atibiwe kwanza ndio arudi. But the team hawakujua Otuoma anaugua ugonjwa as in a serious one. Yes. Yes. And neither did you. Asape okujua how serious it was, isn't it? Sikujua. And so just to move forward now. So when was Otuoma diagnosed and with what? Okay, on May, before diagnosed, I think April ama May. May 7th. With which year was that? Which year? That is 2021. Well, 2021. May. Okay. So 2021, he was diagnosed with what? Motor Neurone Disease, stroke ALS. Motor Neurone Disease, it's a disease in affect nerves and brain. So ya Otuoma ilianza na hapa, which how wanasema it's lower. This side is lower for them. Azini yake ilianza na huku juu with speech. And hatukuichukulia virahisi because daktari alituambia this disease haina cure. Hapo tu ndiye alituambia haina cure. But tulikuwa kwa denial, hapana. Hii ugonjwa haina cure aje. Huyu ni mtu amekuwa active kwa ball. Is very active. Haina cure aje kama ni nerves, ni something yenye unaweza fanya nini? Tunaweza enda hata outside the country tuone kama tutasaidika, Otuoma arudi sawa, acheze ball. But I think tukipewa that news tulikuwa mimi na yeye. And tulitoka kwa hiyo hosi kama hatuko sawa. Hata hatukuitisha Uber, tulipanda mat. By that time Otuoma alikuwa anatembea, alikuwa anafanya kila kitu na mikono zake, miguu zake, kukula nini. So nilimwambia wacha tupande mat. So saa zile tumekaa kwa mat, hivi vile tumekaa, kumbe yeye amechukua simu yake, ana Google the disease, ana Google.
kumwangalia. We started crying hapo kwa gari. Tukisema kwani ugonjwa haitibiki kwa nini? Ama the doctors were wrong. Unaona? Tukaanza kujiuliza maswali, tukalia kwa gari, nikaona conductor anakuja kuchukua pesa. Nikajicompose tu kidogo, nikamlipa na simu nini, tukafika home. Sasa vile tulifika home that day hata hatukukula. Tulilia. Juu ukisoma hiyo ugonjwa azini na kuonyesha tu haina cure. You can only manage it. But hapo hatukukubali. We wanted to go outside. Kwanza first after kujua ugonjwa ni nini, nikapeana ripoti kwa football fans and ma news reporters, cause walikuwa wanataka highlight wajue vile Otuoma anachangiwa funds, tuone kama tutaenda nje asaidiwe. So at first tungefaa kuenda Germany, but Germany hatukupata hospitali. Then change to India. Tukaenda India. That is around October. Wait, Rachel, you went to India? Yeah, tumeenda India. Right, before we carry on, those just joining us right now, I'm talking to Rachel Otuoma and the husband. Otuoma used to be a footballer, a professional footballer, until the year 2020, when he started developing symptoms that they didn't know what it was. Before we continue, guys, I want to remind you that please do remain respectful to my guests on the box. I do not block anyone, but it is my responsibility to make sure that my guests are safe. So please let us be kind to the guests on the box, and we listen to Rachel. Rachel, so when the team asked Otuoma to take the sick leave, what are your feelings at that time? Because was Otuoma the breadwinner at that time? Yeah. He was. Wow. So Otuoma member in the sick leave, is not well. What was going through your mind? Of course, I was sad, but again, walikuja wakasema after that sick off, walimpea release letter. Walikuja wakampatia release letter. Guys, welcome to the podcast. Those that do not know me, I make podcasts on soft skills. And soft skills are those behaviors or characters that make us stand out. This evening, we've got a different podcast. I'm hosting Rachel Otuoma and the husband. Otuoma used to be a professional footballer in Kenya, actually. Striker, his position was. And he developed symptoms that Rachel is talking to us right now. He was diagnosed by Motor Neurone Disease. Alipewa release letter, but ilikuwa against his contract, because alikuwa bado under contract. Correct. But after your sick leave, alifeel at least anaweza rudi kutrain. Hapo ndiyo alipewa hiyo release. Akakuja nayo kwa nyumba, kaniambia team imenipea release, and tulisikia vibaya sana. Sana. Because kwa nini wampatie release letter? Kwa nini wampatie release letter na alikuwa tu msick na amerudi? So hapa tu kusikia vizuri. And what was the Kenyan Premier League saying? So because I know, so Rachel, wakati alipatiwa barua, what was Kenya Premier League position? Did they say anything to you? No, hawakusema anything because hawakuwa najua state ya Otuoma. Hawakujua state ya Otuoma because after hapo Otuoma ndio tuka realize Otuoma ni mgonjwa. Unaona? So ile time yenye Otuoma sasa ako public, ako kila mahali news, ndio watu wakauliza, mbona ile team alikuwa walimrelease? Mbona walimrelease akiwa mgonjwa? Hapo ndio walikuwa nataka kujua, na contract yake bado ilikuwa ina run. By that time hata tukienda India, his contract bado ilikuwa ina run.
and hakuwa anapata any payments. Kwa hiyo hata kama contract yake ilikuwa ina run, he was not getting any money. Let's talk about India a bit, because I want people listening to us right now to understand. But before that, guys, remember I'm hosting Rachel Otuoma. Otuoma used to be a professional footballer. Actually, today is Otuoma's birthday. So I invite you guys to, please do show them love with good messages, with flowers, whatever you can, really, to celebrate Otuoma's birthday. So Rachel, so you wanted to go to Germany. That didn't happen. India, how did that happen? And the cost, and who helped you to go to India? Was it Thomas money, your money? Ilikuwaje? No, haikuwa pesa yetu, because before to come kwa public, I think tulikuwa chini ya maji nikitibu Otuoma. So nilitumia pesa yenye tulikuwa nayo chini ya maji. Unaona, ugonjwa Otuoma ndio ijulikane, all tests za hii ugonjwa ilikuwa expensive sana. So I thank God, Odibets wali cater for everything. Odibets walikuja wakalipa hospitali, wakalipa accommodation, yani walilipa kila kitu. Yes. How did you get that sponsorship? So did the team ask Odibet to support him? Ama ni yeye binafsi? Otuoma was a footballer, wakakuja. How did that deal happen? I think wadau wa bola hawa walitaka sana mchezaji asaidiwe, cause hakukuwa na mtu anaweza saidia Otuoma hiyo time. And kuna interview tulienda, hapo ndio watu walirealize haya, Otuoma anaongea hivi, Otuoma ako hivi. No, Otuoma nafaa saidiwe. So wakaanza ku ask for help everywhere. Betika, SportPesa, Odibets, but Odibets ndo alikuja through, tukasaidiwa, tukaenda India. I think India walikuwa nataka 1.5 and wali release 2.2, which ilitusaidia. At least walitupatia after that, after Odibets ku release everything, they pay hospital bill, nyumba wakalipa 1 year, wakatupea upkeep. So after that tukaenda India. Kurudi India tulika 1 month and around 2 weeks. Right. I think 1 month 1 week hapo. But tukifika India hakukuwa na any surgery yenye Otuoma alikuwa na need. They did their test also, wakapata akona Motor Neurone Disease, Motor Neurone stroke ALS. And the same thing Dr. Ndege alisema, wakatuambia the same, hakuna cure. Hii ugonjwa ni you can only manage it by physio and hizi dawa zake za nerves. So I think hapo ndo tulikuja ku accept that hii ugonjwa haina cure. Hii ugonjwa tutadeal nayo vile iko. Hii ugonjwa yani tuli accept tu. But before that ilikuwa inatusumbua sana. Especially him, I think hakuwa accept ati hatapata usaidizi, yani hatapona. Wow, Rachel, I've got to mention Odibet for what they have done to you. So wherever you are, Odibet, you can listen to this interview. Thank you for what you have done to Otuoma. Just to remind my guests, my viewers, that this is a podcast. It's not just a normal live. And I can see some comments here. I don't block people, so I'm going to repeat again. Please remain respectful. If you are disrespectful to my guests in the box, I'm going to you where to go. So tulieni tu tusikize story, okay? This is my show with my rules. Okay, so tulieni tu tusikize story ya Rachel. Rachel, so India, umembo kwamba this is a motor neurone disease, haina cure. What was going in your mind, Rachel, at that time? I think my heart ilikuwa too broken. Because huyu ni my hubby mwenye nilijua we have a bright future, we had plans ahead of us. Alikuwa a very very good footballer,
and nikiona daktari anasema he cannot get help, iliniumiza roho sana 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 sana. But until today I think no accept, but si hivyo sana, cause na feel sometimes atarudi tu sawa, unajua. And sometimes na try kukua strong because of him, juu ana depend sana kwangu more than anybody around him. I mean, so you're a carer to Otuoma now, isn't it? Yeah, I'm the wife and a caregiver. And you spend each and every second of your life with Otuoma. Yes. I mean, India. When in India, you've been told what's happening. Did you receive any counseling? I mean, because Rachel, Manzi. So did you receive any counseling? Did somebody started talking to you guys, prepare you, the journey ahead, vilitakuwa? I've never. That's why 2020 I was not that well, because nilikuwa nafikiria about my hubby sana, juu nilikuwa kwa denial. No, si Otuoma. This is, yani si yeye. Sijaipata mtu ananiongelesha like a counselor. No, I've never. Nimekuwa tu na Otuoma tukistruggle each day. Oh, Rachel. Na kujipatia tu nguvu peke yake. So after India we came back. Tulirudi. At that time Otuoma ameanza kuonyesha symptoms, ameanza kuisha nguvu. Tukitoka India Otuoma was okay. Right, okay. Ni vile tu mkono yake ya left side ndio ilikuwa ishaanza kukua affected and ilikuwa weak. But alikuwa anatembea, alikuwa anakula peke yake, alikuwa anafanya everything peke yake. But the moment tulirudi Kenya na tulikuja na dawa zenye tulitoka nazo India, yes, vitu zilikuja zika crash. Otuoma alirudi akawasen tu once. Ilifika point haezi enda mahali, ilifika point haezi shika vitu vizuri because mkono yake ilizidi kujikunja, unaona. So hapo ndio nikaanza kusema, so hii kitu ni real. Hii kitu ni real. Kuna watu walikuwa nasema maybe si ugonjwa, maybe ni mkono ya mtu. Rachel, try uende hata kwa waombaji nini. Nimetembea sana na bwanangu nikitafuta hiyo usaidizi ya maybe kuna kitu mtu alimfanya, maybe mchezaji alimwendea vibaya, maybe vitu kama hizo. So I started working kwa our prophets, our churches. Nimetembea from Siaya, Kampala, Mombasa nini. So after kutoka India nilisema sita update anything about Otuoma. When you're going to Tanzania, Rachel, when you're going to Tanzania, Uganda, what were you going to do there? Were you going to seek medical help or njia zingine sasa? Sisi tumetoka hospitali imekataa because naona Otuoma kiwasen. Ukisikia nikiona watu wanasema this is not nini mambo na osi, hii ni mkono ya mtu. Nikaanza sasa kutembea kwa mtu anakuambia mpeleke kwa Pastor Ezekiel, mpeleke kwa Kakande, mpeleke sijui wapi Siaya, mpeleke sijui wapi. I used to do that. Hakuna mali popote sijapeleka bwanangu hiyo story ya sijui kwa maombi. Nimempeleka. And nikienda kwa Pastor Ezekiel, I think video yetu ya Pastor Ezekiel ndio iliamsha watu tena. Yes. Kusema hala, mchezaji ametoka India. Mchezaji amezidiwa. Juu nikienda kwa Pastor Ezekiel nilitaka kukua one on one with him. And nilikuwa one on one with him, akaongea na yeye, akaongea na mimi, akafanya kila kitu, maombi nini. Nikasema hapa bwanangu anapona. But I think sometimes mujiuliza
kwani mtu kuanga na imani kiasi gani hiyo yenye mimi nimebeba imani for that long yenye hakuna miracle inafanyika, unajua. So after kwa Pastor Ezekiel sikuona anything imefanyika, nikaambiwa tena you can try Pastor Kakande Uganda. Mimi huyo na bwanangu sasa hiyo atembei vizuri. And Rachel, just a minute, just sorry to cut you short. When you're doing all these trips, obviously you're spending money, resources, sivyo? And how are you affording that, Rachel? When Odibets walikuja kwa life yetu, I think walitulipia hiyo time 2021 walitulipia nyumba 1 year and walitupatia upkeep ya 500k, and this 500k ilikuwa yetu tu ya upkeep, but ili end up ikasaidia Otuoma, end up kwenda Uganda, natoa hii pesa naenda nayo Uganda, kwenda kwa Pastor Ezekiel natoa hii pesa naenda nayo kwa Pastor Ezekiel, sijui Siaya wapi natoa hiyo tu pesa. So this money ya upkeep ili end up bado ikitumika wapi? Kwake, because ni mtu hakupona. Unajua angekuwa amepona, tumetoka India amepona, at least this 500 yenye tulipewa upkeep tungefanya nayo kitu kingine, but bado ili end up kutumika kwake, as in kutafuta usaidizi tu yake bado. Oh, Rachel. Guys, just joining me right now. Welcome to the podcast. I make podcasts on soft skills, and soft skills are those behaviors that make us stand out. Tonight, I'm talking to Rachel Otuoma and the husband, who used to be a footballer for Muhoroni FC, right? No, Muhoroni? From Muhoroni, amechezea Muhoroni. Ulinzi Stars, from Ulinzi Stars akachezea Western Stima, from Western Stima akachezea FC Leopard, from FC Leopard akachezea Sony Sugar, from Sony to Ushuru, then Talanta ndio ilikuwa. He was never capped. He never played for Harambee Stars. He did. Otuoma played for Harambee Stars? Yes. Which year was that, Rachel? If you can remember, if you can remember. But 15. After wedding. Before wedding. After wedding. Kiwa Stima. That is 2017. Around 2017, yeah. Wow. 2017. Nakumbuka. As in brain yake, disease it affect brain yake. Right. Bado brain yake iko sawa. So it seems like, when you interact with him, obviously you can read the lips what he's saying. How do you understand what he's saying, Rachel? Is it umemzoea ama una read lips inaendaje yani? Sai kudeal na Otuoma ni ngumu because speech yake imeenda. Sometimes simuelewi, tunaongea through text. Namwambia nikishindwa kumuelewa namwambia niandikie. So baada naweza tumia mkono kwa kunini simu, touch simu. So kumuelewa ni shida, si text sometimes, and sometimes musikiza na natakanga kumuelewa. Na trying so hard kumuelewa. Ndia si feel pia speech yake inaenda kabisa. But kuongea. Right. Well, so I'm going to open the guests for whoever have a question to come up. But before then, Rachel, oh goodness me. So, mkana Uganda, Tanzania, nothing's happening. And actually, Rachel, before you go to that, guys, those joining right now, today is Otuoma's birthday. Otuoma is husband to Rachel. You can see them in front of us here. Otuoma used to be a Harambee Stars. He was being capped as a Harambee Star player. He's played for various big teams in Kenya Premier League, including FC Leopard, Ulinzi Stars, Moroni FC, Talanta FC. So clearly, we're having a jewel here, Kenya's jewel. Let's show him some love. If you can listen, if you can hear me right now, please let's show Otuoma's love. Today is his birthday. They're here sharing their story with us. This is different. I've never done this before. Rachel, familia, when you do all this, Otuoma ana familia, wewe una familia, marafiki, how have they helped in your journey?
About familia, singependa kuongelelea because it hurts. Sitaongelea about familia. What I can say, strangers help more than your blood. And I think I've learned so many lessons through hii ugonjwa ya Otuoma. And people you call your family, hawafai kukua ati the blood. Like right now or today, I think TikTokers wengi sana, I can call them blood. I can call them family because wako na sisi more than those people we call family. Wow, Rachel. Wow. You see, so about familia sitaki kuongelelea. That's fine. Hard yeah. And we shall move on. Remember, those guys, listen, before anyone comes to my podcast, we usually have a time. We usually have agreement on what you can ask, what you cannot ask. So I know what I'm doing. Tulieni tu ase, tulieni tu. What I think kile watu hawajui ama waelewi ni Otuoma, yes, haongei. Otuoma cannot walk. Otuoma cannot feed himself. So mimi ndo niko hapo 24/7. Lazima nipeleke Otuoma kwa choo, lazima nimwoshe, lazima nimkulishe. Otuoma is like a baby. Mimi husema yeye ni mtoto wangu sahi. Otuoma ni mtoto wangu sahi. And si feel ashamed kutembea na Otuoma anywhere. Nitamfeed hata kwa restaurant. Ka leo nimempeleka lunch, nimemfeed mbele ya watu. I'm so proud. Najua one day God atatutoa kwa hii situation, unaona? So if mtu anaweza elewa, you have a sick person mwenye unaita sister ama brother ama uncle ama nani, I think unafaa ujue time ya kumtembelea, time ya kukua there. You are not supposed to be reminded that uko na mgonjwa ama nini, unaona? So I decided as his wife, decide nita walk naye hii journey, whether the family will be there or not. Nitatembea tu na bwanangu, nitamfanyia everything. Kama ni kumuosha, kama ni kumpeleka hiyo choo, I'll do that. Na nimekuwa nikifanya, unaona? So si kitu rahisi, ni kitu heavy sana kwangu, because when Otuoma was Otuoma, so many people walikuwa around him, and now ni wachache wako na yeye. And kile naweza sema ni mimi na Otuoma back then si ati tulikuwa perfect couples ama marriage yetu ilikuwa so perfect. No, tulikuwa tunakosana kama kawaida, lakini niliwei uzuri yake na ubaya yake. Uzuri yake overpower ubaya. That's why I'm still with him, unaona? Yes, kuna times alinitreat labda makosa 1 2 3, but hiyo ili overpower. Uzuri yake ili overpower hizo ubaya yake, unaona? But it hurt so much kutake care of bwanako akiwa hivi, yenye akitaka kusimama hapa ni mimi ndo nimsimamishe, ama akitaka kwenda mahali lazima nikue hapo nimhold ndia nini. Ni uchungu sana. Hiyo ndio kitu watu wa understand. Oh, Rachel, you're a strong lady, and also you look very young. I mean, you're a young couple. I mean, what you're going through, oh my God. Rachel, you're a strong woman, Rachel, and you're truly inspiring. Now, since Otuoma used to play for Harambee Stars, at the moment, are you in touch with either Harambee Stars, Kenya Premier League, the government? Are you in touch with any of those bodies? Nobody around us, nobody. Even the government, Rachel? No. Even Kenya Federation, no. Hakuna.
And the people that used to play with Otuoma kina Musotieno. Otuoma amecheza under Musotieno. Who was the captain during Otuoma's time? Mariga ama ilikuwa ni Otuoma nani alikuwa captain? No, hao ni wakubwa wake sana. Hao ni wakubwa wake sana. So akicheza ball nani alikuwa captain wa team? Nani? Shakava. Oyombe? Niandikie. Was it Oyombe? No, Oyombe ni mkubwa sana kwake. Ebu acha niandikie. Okay. Please, yes. Like, it doesn't matter really. I'm just interested. Yeah. And even so, obviously, he was released from his team. Wachezaji wanatembelea namjua nini ama hiyo relationship iliisha yani? I think the last footballer mwenye niliona kwangu ilikuwa last year. I think last year. Right? Last year. Sijaiona wengine wakikuja. Wewe alikuwa nani, Rachel? If you don't mind me asking. Wanyama. Amesema Wanyama. Okay. You know okay, yes. Okay. So the last one we called Wanyama. And who was the coach at that time? Ghost ama alikuwa nani? Ghost Mule? I think Ghost. I think Ghost. Okay. I mean, so I can see people there asking us to pin your number. Are you comfortable with that, Rachel, or they just contact you separate if you want to? If you want, those who want to support you. Yes. Yes, I tuned in. Can I say something, please? I normally don't accept during the podcast, but please ask very quickly if you can. Thank you. Rachel, I want to tell you that you're a strong woman, and I believe you can do this. I was just asking, is there something, because umesema like people that are strangers. Personally, I can second you on that because I've gone through something, and then the only people that came through are like total stranger. Like, is there something that we can do right now to help you feel better? Like, is there something we can help you yenye maybe you are trying to do and imekushinda? Yes, kunayo. Please go ahead. I think my monthly rent. How much do you pay rent? 12,500. Okay. Well, so you. Down. Yes, carry on. Rachel, I'm gonna pay your rent for 2 months, June and July. Yeah. Oh, thanks, Tunda. Tunda, that's very kind of you, Tunda. Thank you. Yeah, I'll pay for you 2 months, June and July. Thank you. Tunda, you're welcome. Thank you very much. Is that the number there, Rachel? I know is that your number? 0748 369 029. Is that yours? There is two numbers, 0728 and 0711. Those are my two numbers. So 0748. Moderator wangu ndo anaweka. Okay. If there's a moderator here, please pin those numbers, and those you can. Let's show love to Rachel and Rachel and the husbands. Today is Otuoma's birthday, so a very happy birthday to you. Well, Otuoma buda ni aje daddy. Mimi kujua tu. Lakini wacha hiyo timu ya ovyo. Achana na Man United. Vuka daddy. Right? As Rachel, kitoto jini kwamba personally, actually, I know Otuoma because we were talking about the teams amecheza mtaani nini. So Otuoma ni mswa mtaa yani, Otuoma mjua vizuri sana tu. Yeah. Otuoma mtaa bado kuja kuwatembelea ama that changed? Hakuna. Hata unaona anatingisha kichwa. No, hakuna. As in mtandao, I think life ya sahi ina teach watu a lot. Ukiwa kwa shida, so many people watakukimbia. Even family members watakukimbia.
I think strangers wanasaidia more than family. Hiyo ndio kitu naweza sema sana 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 sana. So mimi nilisema mwenye atakuja, mwenye hatakuja, well and good, nitapambana na hali yangu na bwanangu, cause nilishaamua wacha nikae naye, hakuna vile naweza mtoka sahi. Juu hata nikisema there is a time nilitaka kumpeleka kwao sana, but my guilt aige ni nimpeleke, cause nili feel like naweza hata mimi nijiue tu niende, cause sometimes una feel vitu haziko sawa. Huyu ni mtu alikuwa sawa, all of a sudden anakaa ni kama alizaliwa ni kama ako disabled. Surely mi usema if kama ni mkono ya mtu ama ni ugonjwa, let's say ni mkono ya mtu, it's enough. 3 years ni mingi. 3 years ni mob sana. Mbona hata kama ni mkono ya mtu, mbona utese mtu for that long? That is so hurting. Yenye Motor Otuoma siku moja amke, aongee, atembee, mnaelewa? But sometimes na feel kama ni osi, basi kama ni mpango ya God, wacha ikuwe mpango ya God, wacha nikuwe na yeye basi. But ni uchungu sana kuona mtu alikuwa tu sawa, somebody mwenye alikuwa anacheza ball, mlikuwa na future. Otuoma alikuwa tu sawa today. Otuoma angekuwa Kenya, maybe angekuwa anacheza nje ya country. That one I know for sure. But kama ni mkono ya mtu, release him please. I need my husband back, because sometimes I miss Otuoma. Surely I miss him so much. There's so many things we were supposed to do with Otuoma, but ilishatiwa tu. So it's so hurting kuona bwanako wako at this point yenye aezi hata tembea, aezi ongea, aezi jifeed. You have to feed him. Chakula ndio hiyo sahi inaleta shida, lazima umpikie chakula kama ya mtoto, you know. So if kama ni mkono ya mtu, I pray so hard, God, ingia kwa ya huu mtu, aachilie tu bwanangu. And kama ni ugonjwa, wacha nipambane nayo, niseme yenyewe Mungu, hii ni ugonjwa. Unaona, I feel so heavy kwa roho yangu sana, na feel tu niko na match, but sometimes mushindo ku break down, because stakangi saa zingine nione nikilia, and sometimes naachanga tu anione, because sometimes even strong people wanalianga, you know. Well, it's okay to be okay, Rachel, but clearly this is tough one. And do you want to continue with this talk? I want to achia hapo, Rachel. You carry on. I feel mtandao, Who's talking now? yeah, Tunda. Tunda. Tell her, Tunda. Yeah, for me, Rachel, I'll get in touch with you. Thank you, Nimekwambia Tunda. nitakulipa hiyo. Yeah, I'll pay for you rent, and uta have my number in case, like, if there are little things kama machungwa naweza kupea like 100 shillings. Unaomba kama machungwa, and hizo little things, but your rent for sure I'll pay for you. And if it gets to a point yenye unashindwa, please unaweza ni call. I can still help, because I know how it feels, and you are a very strong person. I know that, regardless of what is happening. Yeah. Nimekwambia, anytime, just give me a call. Anytime you feel like you want to be helped, I can help. Na mali sitaweza, I still have friends wenye I know for sure if we can have this talk. That's when nilikuwa nasema if there is like kama medical help yenye anatakikana, we can still help. I make podcasts on soft skills, and soft skills are those behaviors or characters that make us stand out. Tonight, I'm hosting Rachel Otuoma and the husband, who used to be a Kenyan footballer, represented Kenya
right the back again. Oh, so I'm just trying to bring back Rachel again. Can see. Umeharibu viazi zangu sasa. Yes, I can. So Rachel, please do send the request again, Rachel, if you can. Guys, again, thank you for those joining me right now. I'm talking to Rachel Otuoma, based in Nairobi, Kenya. Wife to a former footballer, played for Ulinzi Stars, FC, Moroni, came with the other one, and also represented Kenya as well. He became unwell and he has been diagnosed with motor neurone disease. And they're here to share their story with us and try and learn. There you go. And try and learn how they're coping with life at the moment. You're talking about TikTokers now, and the way TikTokers have really helped you. At the same time, do you find people that come to you, offer us stuff, offer potea? Have you had that kind of experience? Yeah, nimepata that experience. Okay, for me, nikiweka videos za bwanangu hapa kwa TikTok, actually nilikuwa naweka to create that awareness of hiyo motor neurone disease, ama kupatia the young couples ile tisha ya still kuna marriage ina work, and kuwapatia tu ile hope ya marriage, unaweza ama kukuwa na patience, unaona. That was my main reason, kupatia the young couples ama young marriages, at least there is that love and patience kwa ndoa. And for TikTokers, tangu waanze kufeel, I think mimi ndio watu wajue hiyo story yangu ilikuwa through videos za bwanangu, nikimpeleka hosi, nikimpush maybe kwa wheelchair, nikimtoa kwa wheelchair, tukienda physiotherapy, sometimes muenda live, wanaona vile nafanyiwa physio. Hapo ndio nikarealize TikTok kuna ile upendo, ama naweza sema kuna watu wako na utu sana. Cause through my TikToks videos, kuna watu wamepata ile utu na wagetaka sana kusaidia Otuoma. Cause hakuna ile siku niliwahi kuja kusema guys, I need this, because niliogopa juu ya so many stories zimekuwa TikTok, and kuna za ukweli, kuna za uongo. So unaweza ogopa kupeana story yako, mtu anaweza sema huyu anataka sympathy, huyu anataka hii na hii. So yangu ilikuwa tu through my videos, hapo ndio watu wakasema no, msichana kuna help anataka but anaogopa kuji-experience. So walianza tu. Yes. People are pinning the wrong number. Watu wanasema which is the right number? Wachini ufala. Who knows doing that now? Oh, come on, guys. Which is the right number? Kana hebu niweke moderator ni pin hiyo number. Naweza ongea kidogo? Oh, please, yes, Becky, yes. Becky, please carry on. Rachel, you are amazing soul, and we have very rare people of your type, and you're going to have a good life. Hapa mbeleni, everything is going to be okay. Well, somebody said in the comment section, kuna mtu anataka kulipa rent, anaitwa Benta. So Benta, if you are there, I'm sure kuna pin number hapo chini, you can just take and maybe you can talk to her some other time when she's off the camera, or you can just send the donation. So yeah, that's all. Oh, thanks, Becky. Thanks a lot. Thanks for that. Yes, guys, please. Yes, I cannot pin the number now, but just to be specific, Rachel, what is your number so that I can Now, Yes. okay, kuna moderators wangu wako hapa, and they have my 2 Safaricom lines. So kuna hiyo 0748 369 029, and kuna hii 0711 94 1810, ziko tu sawa zote. Okay, right, guys. Okay, guys, listen. Before we end the show now, so 0711 ndio inatumika sana most. Okay. So, okay, do you have the numbers there with you, Rachel? Kuna simu hapo?
Okay, guys, listen. Rachel, when I say if you can just pin one so you don't bring confusion, just That's use fine. one finger. So tupigane ya Nasrana, hiyo Nasrana andika 0711 941810. Should we use that? Okay, guys, listen. So before we're about to end the podcast, but before